දවස් 30ක්ම unlimited Netflix බලන්න. unlimited data pack එකක් මුළු පවුලටම unlimited fun එකක් අරගන්න. අදම active කරගන්න. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, what's cooking? US Secretary of State Mike Pompeo arrived in the country a short while ago with China and the MCC compact on the menu. A dark day. Sri Lanka records the deaths of its oldest and youngest COVID-19 victims among the 3 reported within a single day today. Getting to the bottom of it, Attorney General Dappula de Oliveira instructs acting IGP to launch probe into Brandix COVID-19 outbreak. Big shoes to fill. Former Kalubowila Teaching Hospital Director Dr. Asela Gunawardana appointed Director General of Health Services. All that and much more coming up on First at 9. This Tuesday, the 27th of October, 2020. Nava Sunlight Sakura. Then Dikukal Pavatina Sakura Mal Suandin. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Ekanaika. Let's start with your local story with the pandemic situation. Now, what is the country's worst today in its battle with the COVID-19 virus? 3 deaths were recorded within the course of the day, raising the overall fatalities so far to 19. Among them were the country's youngest and the oldest recorded fatalities, a 19-year-old youth and an 87-year-old. Meanwhile, Cabinet co-spokesperson Dr. Ramesh Patirana urged the public to continue to adhere to the stipulated health and safety guidelines so that the spread of the virus could be curtailed. It was Sri Lanka's worst day since the COVID-19 pandemic first broke out in the country. 3 people in total lost their lives during the course of the day, taking Sri Lanka's coronavirus death toll to 19. The island's 17th victim passed away at the Infectious Diseases Hospital in Nangoda. 41-year-old man from Jayala had been suffering from cirrhosis. The final rites of the victim was conducted at the Kotikavatta Public Cemetery. Later, 2 more deaths were reported, the island's 18th and 19th fatalities. One of them was an 87-year-old woman from Vakanda in Slave Island. She had been frail for over a year with limited or no movement. Her daughter had reportedly bought fish from the Paligoda fish market for her. Health authorities had been alerted by the neighbor when the victim's son had attempted to dispose the fish purchased from the Paligoda fish market. Measures were taken then to place them under quarantine, during which the elderly woman had reportedly fallen ill and had passed away. After her body was taken to the Colombo National Hospital, PCR tests that were conducted confirmed her COVID-19 infection. Meanwhile, the country's 3rd COVID-19 death of the day and the 19th overall was a 19-year-old youth with special needs from the area of Kesalvatta in Colombo. He had already passed away when he was admitted to the hospital. The final rites of both the 87-year-old woman and the 19-year-old youth were conducted at the Borella General Cemetery under the prescribed health and safety guidelines. Meanwhile, 293 fresh COVID-19 cases were reported today. Yesterday, however, 541 new cases were reported from the island. Majority of them were reported from the Gampaha district with 304 cases, while 191 infections were reported from Colombo. The remaining 46 cases were reported from the districts of Kegol, Kandy, Badulla and Puttalam, as well as from quarantine centres. As coronavirus cases continue to surge, the total number of infections attributed to the Minuwangoda Apparel Factory cluster and the Paligoda Fish Market cluster is now at a staggering 5,234, the likes of which not witnessed in the country before. Health authorities say that out of this figure, 1,041 are employees from the Minuwangoda Apparel Factory, while the remaining 3,900 are close contacts of the infected persons from the 2 clusters.
දැනට පවතින තත්ත්වය යටතේ මෙම කොරෝනා වෛරසය පළවෙනි අවස්ථාවේදී රටේ ජනතාව අද්දුටු වෛරසයට වඩා ආසාදිත තත්ත්වයෙන් ඉහළ මට්ටක තිබෙන බව වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙම රෝගයේ බෝ වීමේ ඉතාම ඉහළ ප්‍රවණතාවයක් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග අපි සියල්ල ගන්නවා වගේම අලුත් සංචරණ සීමා පනවමින් සංචරණය සීමා කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා වගේම මෙම රෝගී තත්ත්වය සමග ජන ජීවිතය සහ රට අකර්මණ්‍ය නොකර ඉදිරියට ගෙන යාමේ වගකීමත් රජයේ වගකීමෙන් බාර ගන්නට කටයුතු සිදු කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ නියමිත පරිදි අදාළ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් පිළිපදින්න සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන මේ මුහුණු ආවරණය රෝගය වළක්වා ගැනීමට රටේ සෑම කෙනෙක්ම මේ මුහුණු ආවරණය මුව ආවරණය භාවිතා කරනවා නම් රෝගය වළක්වා ගැනීමට පැතිරියන් සිට 90කින් අවම කළ හැකි බව විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සමාජ දුරස්ථභාවය සහ නිතර සබන් යොද අත්සේදීම කියන කරුණු හරහා රෝගය පාලනය කිරීමත් විශාල ලෙස සිදු කරන්න පුළුවන් බව බොහොම පැහැදිලිව වටහාගෙන තිබෙනවා. ඒ කරුණුවට අතරව හිමාලය නිරන්තරයෙන් භාවිතා කිරීම, ඒ වගේම උණුසුම් ආහාර හා පාන වර්ග ලබා ගැනීම ඇතුළු සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී උගුර ලුණු වතුරෙන් උගුර සේදීම ඇතුළු කරුණු කාරණා පිළිබඳවත් ජනතාවට අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඊයේ අතක ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කළා රෝගීන් හැටියට හඳුනා ගන්නා ඒ පුද්ගලයින්ව ඉදිරියේදී තෝරාගත් වෙනත් පහසුකම් සහිත ස්ථානවල වෙන් කරන ලද හෝටල් සහ මීට පෙර නිරෝධායන සඳහා භාවිතා කළ මධ්‍යස්ථානවල වෛද්‍යවරුන් සහ සෞඛ්‍යකාර මණ්ඩල අධීක්ෂණය යටතේ තවතා තබන්න කටයුතු කරන බව. එහිදී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් මේ පිළිබඳව මේ රෝගීන් ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය නිවැරදි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳව නිර්ණායක ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. සංකුලතා සහිත රෝගීන් රෝහල් වල තබා ගන්නටත් අවශ්‍ය ස්ථානවලදී එම විශේෂඥ මැදිහත් වීම කරනවා වගේම දැනට මෙම රෝගයට ගොදුරු වන පුද්ගලයින්ගෙන් 75ක් 80ක් පමණ පිරිසක් රෝග ලක්ෂණ නොපෙනෙන නිසා ඒ අය වෛද්‍යවරුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ රෝහල් නොවන මධ්‍යස්ථානවල පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳවත් අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. පවතින ඇඳන් ප්‍රමාණය සහ ඊට වැඩිමනත් ඇඳන් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නම් කළමනාකරණය කර ගන්නට රජය ලැහැස් වෙලා ඉන්නවා. In the meantime, Commander of the Army Lieutenant General Shavindra Silva stated that measures have been taken to isolate the town of Hatton after 10 persons were confirmed with the virus. A fishmonger in the area had reportedly purchased fish from the Palyagoda fish market and sold them in the town and was diagnosed as the first COVID-19 patient reported from the area. Health authorities stated that his family members, who are currently undergoing quarantine, are among the patients that were diagnosed with COVID-19 today. Elsewhere in Valat, Chennai, 16 persons were diagnosed with the COVID-19 virus yesterday. Health authorities say that they are associated with the Palyagoda fish market cluster. In another development, 26 persons belonging to the Gotatua Medical Health Division were admitted to the hospitals after they had tested positive for the COVID-19 virus. They too were identified as persons associated with the Palyagoda fish market cluster. Meanwhile, a police constable at the Dam Street station in Petta was diagnosed with COVID-19. It resulted in the police station being sealed off and 12 police personnel from the station being directed to undergo quarantine. In another development, an employee at the garment factory in Ratmalana was diagnosed with the virus. Health authorities stated that her husband, who was an employee of the Colombo dockyard, had also contracted the virus. In the meantime, an employee at the supermarket in Mount Lavinia had reportedly tested positive for the virus. 24 of her close associates are now directed to undergo self-quarantine. In another development, 9 Grama Niladhari divisions of Palabadala are isolated. The areas of Gilimale, North and South Gilimale, Katavela, Sri Palabadala, Malvala, Siripagama, Embuldeniya and Matalana are thus placed under isolation. Health authorities stated that the move was made following a person who had visited the Palyagoda fish market and 7 of his family members testing COVID-19 positive. Safeguard hand sanitizer නවතම නිෂ්පාදන පෙළ නිරෝගිමත් දිවියකට. Now, the Attorney General has directed the acting IGP to launch an investigation into the spread of COVID-19 from the Brandix apparel factory in Minuwangoda. The progress report has been requested on the investigations within 2 weeks. The Brandix Minuwangoda facility became the epicenter of a sudden resurgence in COVID-19 cases following the detection of a female employee who tested positive earlier this month. Brandix said that rigorous protocols implemented across their facilities and the immediate response and support received from the PHIs and relevant health authorities had enabled the early detection, ensuring her timely transfer to the IDH for immediate treatment, preventing any further spread of the virus.
However, cases spread to other factories in other parts of the country as well, while it is believed that this could also have contributed to the emergence of another cluster at the Palyagoda fish market. The total confirmed cases from the Minuwangoda and Palyagoda clusters exceeded the 5,000 mark, presently becoming the single biggest COVID-19 outbreak in the country yet. Now, former director of the Colombo South Teaching Hospital, Dr. Asela Gunawardena, was appointed as the new Director General of Health Services today. Meanwhile, as COVID-19 cases continue to increase in the country, several government departments took measures to close up shop until further notice. Accordingly, the Central Cultural Fund announced that closure of all museums. In the meantime, Cabinet co-spokesperson Uday Gammampila announced that private sector companies will have to continue part of salary payments to their employees stuck at home without work. One of the key developments today was a change in personnel at one of the top positions vested with the responsibility of fighting the COVID-19 pandemic. As such, Dr. Asela Gunawardena, who was the director of the Colombo South Teaching Hospital in Kalabowila, was appointed the new Director General of Health Services. Former Director General of Health Services Dr. Anil Jasinga was part of the team that successfully tackled Sri Lanka's first wave of COVID-19. However, following his appointment as Secretary to the Ministry of Environment, the position was given a temporary appointment until today. In other developments, a national awareness program on social distancing kicked off this morning at the bus stand in Homagama under the patronage of Senior DIG in charge of the Western Province Deshabandhu Tenakun and Deputy Director General of Public Health Services Dr. Susie Perera. In the meantime, taking the current situation of the country into account, the Department of Immigration and Immigration extended the validity period of all types of visas issued to all foreigners currently residing in Sri Lanka for a period of 60 days from the 7th of October until the 5th of December. Furthermore, the public has also been informed to refrain from visiting the visa division of the Department of Immigration and Immigration. Any foreigner intending to leave Sri Lanka during the said period can do so by paying the relevant visa fee at the airport without any penalty. Meanwhile, all museums under the Central Cultural Fund have been closed to the public until further notice as a preventive measure against the prevailing COVID-19 outbreak in the country. In the Central Province, its Chief Secretary Gamini Rajaratna says that issuance of revenue licenses for vehicles registered in the province by the divisional secretariats has been suspended until the 27th of November. In the meantime, Minister of Power Dalasala Peruma has instructed the Ministry's Secretary and the Ceylon Electricity Board to refrain from disconnecting electricity supplies to households within the Gampar district and other areas where the quarantine curfew is in effect based on their monthly bills. In another development, Director of the World Bank for the South Asian region Faris Haddad Zervos called on Minister of Health Pavitra Vaniarachi at the Ministry of Health today. During the meeting, Zervos said that the necessary support will be provided to the country via the World Bank for the local authorities' efforts in combating COVID-19. Meanwhile, several COVID-19 related decisions were announced during the Cabinet media briefing today. One of the decisions announced is the extension of part salary payments to employees stuck at home due to the lack of work at their places of employment. 2020 මැයි සිට සැප්තැම්බර් මාසයේ දක්වා පෞද්ගලිකාංශ සේවකයන්ගේ වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මේ කාර්යසාධක බලකාය ඇති කරගත් එක්ගතාවය උනේ පළවෙනි දේ තමයි COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් වැඩ නවත්වන ලද ආයතනවල ඒ වන විට සේවය කරමිට සේවකයන්ගේ රැකියා අහිමි නොකර ඔවුන්ව පවත්වාගෙන යාම. දෙවෙනි කාරණේ සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මත සේවකයන්ගේ යම් ප්‍රතිශතයක් නම් සේවයට කැඳවන්නේ ඒ සේවයට කැඳවන සේවකයන්ව සමානුපාතිකව සේවය දීමට සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ගැනීම. ඒ වගේම වැඩ නොමැතිකම නිසා සේවකයන් නිවෙස්වල නැවතීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතුවලා තියෙනවා නම් අවසාන වරට ගෙවපු මූලික වැටුපෙන් 50% හෝ
රුපියල් 14,500 කියන මුදලෙන් දෙකෙන් වැඩි එක ඒ නිවසේ බඳවා සිටින සේවකයන්ට ගෙවන්න. ඒ වගේම ඒ ගෙවන මුදලට අවශ්‍ය සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදලට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අවශ්‍ය ගෙවීම සේවා යෝජකයන් විසින් සිදු කිරීම මේ එකඟතාවය කොවිඩ් වසංගතයේ මෙවැනි රට පුරා පැතිරෙමින් තිබෙන නිසා 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ දක්වාම මෙම එකඟතාවයන් ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ කාර්යසාධක බලකාය තීරණය කළා තියෙනවා. මේ කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත් වී සිටින කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට සහන ලබා දීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 165ක ණය මුදලක් ලබා දීමට බැංකුව එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දරිද්‍රතාවය අවම කිරීම සඳහා වන ජපන් අරමුදලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.25ක ප්‍රදානයක් ලබා දෙන්න එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ද්විතීක අධ්‍යාපනාංශය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 400ක ණය මුදලක් ලබා දෙන්න ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. රජය දැනටමත් මිලදී ගැනීම ආරම්භ කරලා තිබෙනවා දීවර සංස්ථාව මගින්. මුලදී අපිට යම්කිසි සීමාවක් පනවලා තිබුණා පැය 72ක් යනකන් මේ මාළු භූමියට ලබා ගන්නටත් එපායි කියලා. හැබැයි සෞඛ්‍යාංශයකට සක්‍රිය මැදිහත් වෙලා මේ මාළු ගොඩබිමට ලබා ගන්නට අවසර ලබා දුන්නා. ලබාගත්තු මාළු දැන් දීවර සංස්ථාව මගින් කොටස් වශයෙන් මිලදී ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි රජයට යෝජනා කරලා තිබෙනවා මෙම මාළු වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් සැමන් නිෂ්පාදන සටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවට යොදා ගන්න පුළුවන්. අතන රජයට යෝජනා කරා මෙම දීවර ක්ෂේත්‍රයේ ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලුව නිසා සැමන් වලට පනවලා තිබෙන බදු සහනය යම් පමණකට ඉවත් කරලා මේ මාළු වෙළඳාමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන්නේ කියන කාරණය දවසකට 2 ලක්ෂයක පමණ ඒ සැමන් ටින් ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ හැකියාව උපරිමයෙන් භාවිතා කරන්නටත් අපි ලබාගෙන තිබෙන මේ මත්ස්‍ය අත්සොයන්න සාධාරණ මුදලකට දීවර ජනතාවට මිලදී ගැනීමට රජය සක්‍රියව මැදිහත් වෙලා තිබෙනවා දැනටමත්. ඒ මිලදී ගැනීම සඳහා මිලියන 200ක මුදලක් රජය මගින් වෙන් කරලා තිබෙනවා දීවර ජනතාවගේ දීවර අස්වැන්න මිලදී ගන්නට. Meanwhile, the government has assigned specific days of the week for the operation of essential item outlets and pharmacies in curfew-imposed areas. Accordingly, outlets in the curfew areas of the Gampa and Kalutara districts will be allowed to open for business every Monday and Thursday. Further, Tuesdays and Fridays have been assigned for outlets in the Colombo and Kurunegala districts. Accordingly, pharmacies and essential items outlets will be allowed to remain open from 8 a.m. until 10 p.m. on the days assigned to the relevant districts. Ceylon Bank, the bank with a heart. Welcome back. You're watching First at 9. Now, US Secretary of State Mike Pompeo, who arrived in the island a short while ago, is set to hold talks with Sri Lanka's leadership tomorrow, following his talks with the Indian government over countering China in the Indo-Pacific region. Pompeo's India leg saw the signing of an agreement that allows India the use of high-tech US satellites, which will boost its missile and drone accuracy and allow it to monitor the movements of Chinese warships in the Indian Ocean region. The US Secretary of State is expected to discuss China's influence in Sri Lanka through its Belt and Road Initiative tomorrow and look at resurrecting the controversial Millennium Challenge Compact as an alternative to China's development assistance. US Secretary of State Mike Pompeo and Secretary of Defense Mark T. Esper arrived in India yesterday on a 4-nation tour of Asia that includes Sri Lanka, the Maldives and Indonesia as well. Indian media reported that Pompeo held bilateral discussions with his counterpart, the Indian Minister of External Affairs, S. Jaishankar. The two countries signed an agreement that includes sharing geospatial data, which will give New Delhi access to US maps and satellite data, as well as topographical, nautical and aeronautical information. Thus, the agreement will now allow India to access US-owned satellites and improve India's accuracy of its strategic weaponry, such as missiles and drones. Accordingly, this will give India the ability to monitor the activities of Chinese warships in the Indian Ocean in the future. The US Secretary of State then held talks with Indian Prime Minister Narendra Modi, where the two sides pledged to increase security ties and ramp up strategic cooperation in the Indo-Pacific region to counter China's influence. Secretary Pompeo then left India for Sri Lanka following the discussions. During his visit to Sri Lanka, he is scheduled to hold discussions with President Gotabaya Rajapaksa, Prime Minister Mahinda Rajapaksa and Foreign Minister Dinesh Gunawardena before leaving for the Maldives. Moving on with other local stories, Cabinet spokesperson Minister Kehlia Rambukwala announced today that Cabinet approval has been granted for the signing of an MOU with the Indian government for grants that will fund development activities in poverty-stricken communities.
Further, the Cabinet has also approved the increasing of the power output of the Mana wind power project by a further 20 megawatts by installing 6 more turbines using $47 million in savings from the total project cost of $200 million. The weekly Cabinet media briefing was held today, where the key decisions made by the Cabinet of Ministers were announced. මුදල් ඇමතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉහළ ප්‍රතිලාභ සහිත ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉන්දියානු ප්‍රදාන ලබා ගැනීමේ අවබෝධතා කිවිසුමක් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාජ්‍ය සහ ඉන්දියානු ජනරාජ්‍ය අතර අත්සන් තැබීමට කැබිනට් එකඟතාවය ලැබුණා. මීට පෙර 2005 වසරේ සිටම ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මෙම අවබෝධතා කිවිසුම ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. ඒ යටතේදී ඉන්දියානු ප්‍රධාන හැටියට එක් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා රුපියල් මිලියන 300 නොඉක්මවන මුදලක් තෝරාගත් ව්‍යාපෘති සඳහා ලබා දෙන්නට ඉන්දියානු රාජ්‍ය කැමැත්ත පළ කරලා තිබෙනවා. ඒ යටතේදී ලංකාවේ අඩු පහසුකම් ඇති දරිද්‍රතාවෙන් පෙළෙන සමාජ කොටස් වෙනුවෙන් විශේෂිත සමාජ සුබසාධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍ය අනුමැතිය කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ඊයේ ලැබුණා. මන්නාරම් දූපතේ දැනට ක්‍රියාත්මක ඩොලර් මිලියන 200ක් ආයෝජනය කරමින් ආරම්භ කර මෙගාවොට් 100ක සුළං විදුලි බලාගාරයේ මේ වෙනට ඉදිවෙමින් පවතිනවා. එතෙන්දී පෙනී ගිය කාරණයක් තමයි ඒ ඩොලර් මිලියන 200ක් ආයෝජනය කරත් ඩොලර් මිලියන 47ක් ඉතුරු වෙනවා කියලා එක්කම ඒ ඩොලර් මිලියන 47ට තවත් ටර්බයින් 6ක් එකතු කරලා තව අලුතෙන් මෙගාවොට් 20ක් නිෂ්පාදනය කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. නැත්නම් ජනනය කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. ඒ අනුව මනාරම් දූපතේ ඉදිගෙන සුළං විදුලි බලාගාරයෙන් අපේ විදුලි පද්ධතියට මෙගාවොට් 120ක් එකතු කරන්න නියමිතයි. 2021 වර්ෂයේ නැත්නම් ලබන වසර වෙන විට මේ විදුලි බලාගාරය වැඩ නිම කරලා විදුලි පද්ධතියට විදුලිය සැපීමට හැකි වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. සෞභාග්‍ය ඉදිරි දැක්ම වැඩසටහන බොහොම පැහැදිලිව තිබ්බ දෙයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාල ළමුන් ඇතුල් කර ගැනීම. ලක්ෂ්‍ය දක්වා වැඩ කළ යුතුයි කියන මතයේ විශේෂයෙන්ම මේ බොහෝ දුරට උසස් පෙළ සමත් දරුවන් කියන ක්‍රමය අනුව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයට වරම් ලබන්න හැකියාවක් නැතුව යනවා. තියෙන භෞතික සම්පත්වල තියෙන අඩුපාඩු එවැනි තත්ත්වයන් නිසා. ඒ සම්බන්ධව අපේ ඉතාමත්ම දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා පළවෙනි අදියර හැටියට මේ වර්තමානයේ ගත්ත දඳා ගැනීම 8500කින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ 8500කින් වැඩි කිරීම සාමාන්‍යයෙන් 125ක පමණ වැඩිවීමක් අපි දකිනවා. Welcome back. This is First at Night. Now, the Fort Magistrate further remanded MP Rishad Badruddin until the 10th of November when he was produced before court today. Delivering his decision on the bail application filed by the MP's lawyers, Fort Magistrate Priyantha Liyanage stated that even though a government has a responsibility to ensure citizens' right to vote, the process cannot be carried out in an illegal manner as done so by the Eastern Province parliamentarian in 2019. Now taking a look at the Colombo bourse, Sri Lankan shares closed slightly higher today, helped by consumer staples, industrials and material stocks. The benchmark all-share price index ended up 0.19% at 5,680.28, while the S&P SL20 index of more liquid stocks gained 6.18 points to 2,260.97. Now let's take a look at how the markets performed during the day. The market today was marginally positive today, with the ASPI recording just a gain of around 10 points. At the SLP SL20 saw a gain of around 6 points. So again, for the second consecutive day, we saw the market activity slowing down, with overall turnover levels of being about 40% less than the average daily turnover for the month. So with this, we can say that there is significantly lower turnover levels, and most of the investors seem to be on a wait and see approach as to see what is happening on the front of the COVID-19 pandemic. So there seems to be still a surge in the number of positive patients, which is affecting the market as a whole. With this situation, we feel that the investors are likely to stay on the sidelines in the coming days as well. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.